Okay, finally we are done, and let's start now. Okay, so welcome back everyone. Hope you had a pleasant week, and today we are again back with our weekend and our teaching for the day. So, as first of all, we are thankful to Vinod Bhai Patel for sponsoring our session, and that is second time consequently. Thank you so much, Vinod Bhai. Coming on to the topics of today, so we have basically we have this two important topics and one most important topic from our sponsor Vinod Bhai Patel himself. So we are going to continue with our WhatsApp status that we ended on the last meeting, and then we are going to work on the after that we are going to work on some a few new features on the WhatsApp, that are the features related to the quality of the photos that we have, the quality of the photos, how the quality can be maintained and everything. So we have that, and apart from that, we also have the QR codes, as Smita Ben has already told us. That is uh, the QR code, how to use the QR code now. Because of the COVID times, many of the places you'll see there are some QR codes and you need to scan them and you have to register somewhere, or maybe for some payment, or maybe for some when you go to a restaurant you see some menus onto it with the help of some e-files. So we are going to see what are the QR codes, we're going to see what are the WhatsApp status and the photo upload quality in WhatsApp. So let us quickly start first with a WhatsApp status that we remained. We had an introduction last week, and now this week we are going to elaborate that on deep. So let me start with sharing my screen. I hope everyone is able to see my screen. That's now I think you'll be able to see it. Okay. Yeah. Today my laptop is not working properly, so in case there is any problem, please inform me. So I don't have two screens, I have one screen as of now. So if there is any problem related to the system, let me know, in case you're not able to see the screen or something like that. Okay, so let us start with our WhatsApp now. So we have this our screen wherein I'm going to open my WhatsApp, and today we are going to understand is the status. We have already seen how to use the status thing. After status already જોયેલું છે. So status આપણે ક્યાં આગળ મળી શકે છે? So that will be in the bottom right. We have that in the bottom right ની અંદર તમે જોઈ શકો છો. There are some options of the status. આપણે Android ની અંદર भी last time વાત કરી હતી. Android ની અંદર we all know there are going to be some tabs on the top of the screen. A screen na top ma I think the first one is the status, then there are messages, that is a chat, and then there is a calling. તો આપણે અહીંયા iPhone ની અંદર અગર તમે લોકો જોવો છો, the first thing that the first option that we have is the status option. So અહીંયા આપણી પાસે status option આપણે already અહીંયા છે. Status ની ઉપર સૌથી પહેલા જે લાઈન તમે જોઈ રહ્યા છો, that is you can see my profile picture, next to it that is my status, and નીચે એક લાઈન છે add to my status. So basically આ મારા પોતાના status છે જે હું put up કરી શકું છું. Now what is a status and why do we keep a status, or what are the advantages of doing it, what are the disadvantages of doing it? So there are many sayings on this. So let us understand what a status actually is. આપણે last time જ્યારે વાત કરી હતી, when we talked last time, મેં તમને કીધું હતું કે ઘણી વખતે when you want to share something with your friends, that can be in the form of some text, some photos, or some videos, or some kind of images or something like that. All those things can be shared with the help of a status. હવે normally આપણે કઈ પણ મેસેજ કે કઈ બી put up કરીએ છીએ, when we send a message to a friend, so that goes to a single friend only. આપણે multiple friends ને મોકલવા હોય તો we can select multiple friends and forward that message. Apart from that, we have also learned the broadcasting of the message. પણ ઘણી વખતે આપણે એવું હોય કે we do not want to send it in a personal window. આપણે directly અને આપણી સ્ટેટસમાં share કરી શકીએ છીએ. તો આપણા જેટલા બી ફ્રેન્ડ્સ હશે એ બધા ઓટોમેટિકલી આપણી વોલને ચેકઆઉટ કરી શકશે.
those who are using I can say that if you're using Facebook, Instagram or something, तो તમને થોડો concept ખબર છે. કાઢને તે તારી રીતે કરવાનું ચાલુ તો શું ચાલુ પણ આ ચાલે છે સમજ બસ એ આ ચાલે છે. Okay, can you hear me? Yeah. Can you mute everybody, please, Tara? We couldn't listen. Sorry. It's okay. There is some problem over here. I think that problem is from my end. Just a second. Okay. Okay, I'm not starting it from my laptop now. No, it's not from my end now. In my iPhone. I don't know who's this. It's from my end. Cable reckons they કોઈ બે devices વાપરે છે ને એટલે it's just repeating. So I don't know if you can mute everybody. I just muted everyone. Okay. Okay. I didn't get muted, so maybe the mute button isn't functioning well. Okay. Carry on now. Let's see. Thank you. Okay. Okay, fine. I'll share my screen again. Yeah, it's clear now. Thanks, Tara. Okay. So coming back to the status over here, we will see that જ્યારે બી આપણે કઈ information share કરવી હોય, that can be in the form of images, videos, GIF images or any kind of text જે આપણે કોઈને personal window પર નથી મોકલવી, but we want to share it. તો આપણે એ વસ્તુ અહીંયાની status ની અંદર put up કરીશું. As I was talking કે અગર કોઈએ social media તમારામાંથી use કર્યું હશે, થોડું ઘણું I think everybody has got some idea about social media where people shares different kind of data on it. તમે તમારા photos upload કરો છો, like કરો છો, comment કરો છો, correct? તમને થોડો ઘણો તો I think mostly બધાને idea હશે. I am assuming that thing. તો અહીંયા આગળ બી તમે તમારા photos, તમે trip પર ગયા છો, તમારા photos share કરો, કે તો પછી આપણો workshop છે તો workshop નો એક this is a kind of a wall. આપણી એક wall છે જ્યાં આપણે કંઈક photos વગેરે લગાઈએ, and then people from our you can see Smita Ben just shared a photo text on hi, that's it. So when you are sharing something કે જે બધા જોઈ શકે, so those things can be done into a status. How is status different from a regular text message? એટલે કે આપણે જે chatting કરે છે એનાથી કેટલું different છે. Status માં આપણે chatting ના કરી શકીએ. We cannot send and reply or something like that. એક જે private window પર કરીએ છીએ એવી રીતે okay, hi, bye, we cannot do those kind of things. તમારે જે content share કરવો હોય, like photos, કેમ કે like for example you can see कि this is some people, so some gifts for kids or something, they went on to a pilgrimage or something like that, and you can see some of the photos over here where they have shared this photo કે એમને આ વસ્તુ કરી છે. So this through this I'm getting an information કે this particular person has gone to Palitana or maybe some pilgrimage image or something like that. તો બેઝિકલી લોકો શું કરે છે, આપણે લોકો જોડે શેર કરવું હોય, આપણે શું કરીએ છીએ, if we are doing any kind of business like this, where you can see this is one of my bhabi and she is working on the jewelry, તો એને એની jewelry share કરી છે. Sometimes people sending these things on personal window is very irritating. એટલે તમને ઘણા લોકો એમના બિઝનેસ રિલેટેડ મોકલતા હોય કે જો મારા પાસે આટલા કુર્તા છે, કે મારા પાસે આટલા જ્વેલરી છે, કે મારા આટલા વર્કશોપ્સ છે. Now if every time Smita Ben is sending this message to us કે we have a workshop, some people are interested genuinely, પણ અમુક લોકોને એવું લાગે કે ભાઈ દર શનિવારે આ શું સ્મિતા બેન આવી જતા હશે આવી રીતે મૂકવા માટે.
So what Smitaben can do is in this scenario, Smitaben can share a status. So everybody will come to know, even those who are in Smitaben's contact, but Smitaben એમને મૂકવાનું ભૂલી ગયા છે. And if they are watching Smitaben's status, then they can see that Smitaben is organizing a workshop. So if they want to participate, they can also participate on it. So these are the various advantages of using a status. What is the disadvantage of using a status? કે તમે સ્ટેટસમાં કંઈક મૂક્યું અને તમે મારો નંબર સેવ નથી કર્યો તો તમે મારું સ્ટેટસ જોઈ શકશો નહીં. That is the first disadvantage. એટલે મતલબ કે અગર આપણે એવું ઈચ્છતા હોઈએ કે આ પર્સન તમારું સ્ટેટસ જોવે તો તમારે એ પર્સનનો નંબર સેવ કરવો પડે. એટ ધ સેમ ટાઈમ સામેવાળા પર્સને બી તમારો નંબર સેવ કરેલો હોવો જોઈએ, તો જ તમે એકબીજાના સ્ટેટસને જોઈ શકો છો. સેકન્ડ થિંગ કે ચલો આપણે બંને એકબીજાને સ્ટેટસમાં એડ કર્યું છે, but a status story remains only for 24 hours. એટલે 24 કલાક સુધી તમારું સ્ટેટસ રહે. 24 hours થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિકલી એ ફાઇલ કે એ ઇમેજ પછી કોઈને પણ દેખાય નહીં. Within that 24 hours, if I am not able to view your status, then I can miss your story. હું તમારું સ્ટેટસને મિસ કરી શકું છું. So there are two chances of a person not looking at your status. The first is કે તમે એ પર્સનનો નંબર સેવ નથી કર્યો, કે તો એ પર્સને તમારો નંબર સેવ નથી કરેલો. અને સેકન્ડ ઓપ્શન એવું છે કે ભાઈ 24 કલાક થઈ ગયા, 24 hours થઈ ગયા, and then also still I have not seen the status. તો હું તમારું સ્ટેટસ ફરીથી જોઈ શકીશ નહીં. Now coming on to how to add a status. તો તમારે સ્ટેટસ એડ કરવું હોય તો અહીંયા તમે ફર્સ્ટ ઓપ્શન તમે જોઈ શકો છો. મારો પ્રોફાઇલ પિક્ચર છે, એની બાજુમાં માય સ્ટેટસ લખ્યું છે અને એની બાજુમાં લખ્યું છે એડ ટુ માય સ્ટેટસ. તો જસ્ટ ટેપ ઓન ઇટ, એક સિંગલ ટેપ કરો તમે એની ઉપર. When you tap on it, you see એક ઇમેજીસ વાળું જે ઓપ્શન છે એ વાળું આવી ગયું કે તમારી પાસે ઓપ્શન છે કે તમે કોઈ પણ ફોટો ક્લિક કરો. either you click some photo and put it up on the status, or તમે તમારા પ્રોફાઇલ ગેલેરીમાંથી એટલે કે ફોટો ગેલેરીમાંથી જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું નીચેનું બટન છે એની ઉપર ક્લિક કરી and then you select any photo. So suppose if I'm selecting this photo, so this photo will go onto my status. When if I want to add, I can add a caption. Okay, suppose this was my suppose say this is my Jodhpur photo, so we can just write over here something to understand people. Okay, this is our Jodhpur trip. Okay, and then you can click on send. તો આ સેન્ડ ઉપર અગર હું ક્લિક કરીશ, that is the arrow જે આપણે મેસેજ સેન્ડ કરવા માટે બી યુઝ કરીએ છીએ, તો my photo will go onto my status, and then any person whose number I have stored અને જેને મારું સ્ટેટસ બી મતલબ કે મારો ફોટો મારો નંબર બી સ્ટોર કરેલો છે will be now able to view my status. એ મારો ફોટો હવે જોઈ શકશે. See over here, right now I have one view. Who is that one person? So here there is some person that is in my contact. See, there are people who are now viewing my photographs over here. So again and again, 3 people have just viewed my status. मैं अजी खाली 2 सेकंड જ થઈ છે, and you can see 3 people have already viewed my status. હું જોઈ શકું કે કોણે કોણે મારા ફોટોસ જોયા છે, કોણે કોણે મારા ફોટોસ નથી જોયા. And people are also replying over here. So a reply bhi apne જોઈશું કે કઈ રીતે તમે કરી શકો. But as of now, people are seeing my photo and they can view કે ભાઈ I have just done a Jodhpur trip અને મેં એ ફોટો અહીંયાથી શેર કર્યો છે. I have written a caption to my photo. Caption is something that describes your photo. And you can see many people are just putting on, and even Smitaben and everybody over here અત્યારે એ લોકો છે એ લોકો બી જોઈ શકે છે કે I am uploading the photo and people are just watching that status up. Dhara, Okay. 1 minute. Dhara? Yeah. Yeah. So are these people being notified, or do they just happen No. to view? They are online on WhatsApp right now. As you just saw my photo, because you were on the status, and now you can see over here Muniraji just added a photo and it is showing me 1 minute ago, and I am just doing it up. Muniraji, this is your photo which I can see because we both have saved each other's number. Okay. There is no notification on a status. Status is my choice. મારે જોવું હોય તો હું જોઉં, ના જોવું હોય તો ના જોઉં. That is on my choice. If I want, I can view a status. If I don't want, I can ignore a status.
So Mhm. people like to see what other people are doing. આપણામાં એક હોય ને ભાઈ પંચાયત કરવાનું હોય. We say that in Gujarati. So we always want to see other people's status and understand what they are doing, where they are roaming, what they are up to right now. So these are some people who are attending some wedding or something like this, and people are just posting the photos. And then there can be some useful stuff, something like this, which I just showed, that she is displaying her jewelry because she is having a business of jewelry. So I can see what kind of jewelry she is selling. So if I want, I can just contact to her. Okay, I want to buy this, or I want this, or something like that. So many people can see. હવે કેવું હોય કે પ્રાઇવેટમાં આપણે જે મેસેજીસ સેન્ડ કરીએ છીએ are not viewed by everyone. પ્રાઇવેટમાં આપણે જ્યારે મેસેજીસ વ્યૂ કરીએ છીએ તો some people avoid our messages even when we send them. બરાબર, મારામાં તો ઘણા બધા 100 મેસેજીસ પડ્યા હશે. So if they are doing it, Smita, when you can see, you just posted this status. So now all the people on your contact, તમારા કોન્ટેક્ટમાં જેટલા બી લોકો છે અને જે લોકો એ તમારો નંબર સેવ કર્યો છે એ બધા જ આ જોઈ શકે છે, સ્મિતાબેન. And people will tend to see status. અત્યારે એક ટ્રેન્ડ છે, સ્ટેટસ બધા જ જોતા હોય છે મોસ્ટલી. I'll tell you, અત્યારે તમે જો, I have just kept upon 3 minutes ago and I have already got some 18 views. તમે તમારું મૂકો ને તમે જોવો કે તમને કેટલા views મળે છે. તમારા કોન્ટેક્ટમાં કેટલા લોકો એવા છે જે લોકો they are doing this kind of viewing the status. And you can see કે મેં પ્રાઇવેટમાં અત્યારે 18 લોકોને મેસેજ મોકલ્યો હોત ને તો એકે લોકોએ ના જોયું હોત. એક ટિક માર્ક આવે, 2 ટિક માર્ક આવે, પણ બ્લુ ટિક તો નહીં જ આવે. So overall our status quite popular છે Dara? Popular, overall very popular in youngsters and all. They are always doing that, and I think they are only the one who will help us. They will spread our message to other people. Like again, I can see text message અત્યારે મેં લખ્યું, that is a image kind of message. If I want to add a status, મેં અત્યારે એક જ ફોટો મૂક્યો છે. I can keep multiple. So I can, if I want to keep again a image, then I have to select the camera. I can click a image and put it up. I can click, મેં click કર્યું અને હું put up કરી શકું છું. If not a click, I can select from my image gallery, bottom left માં તમે જોઈ શકો છો. And I can select any of the photo over here and just click on the send button. So that is how I'll be having 2 stories now. So I have 2 stories over here. One I've got 21 views, another I haven't got any view. So Jain Center, Chandakant Bhai, everybody else who are actually got See, I can see Chitra Mehta over here right now. I don't know. She just kept a day out at Milton. So this is how people start viewing other people's status. See, recently I'm just getting 10 minutes ago, 5 minutes ago, and people are putting up their status. Then what happens? When you see a story, જે લોકોની સ્ટોરી તમે ઓલરેડી જોઈ લીધી છે, they all come viewed updates. અહીંયા નીચે છે આટલી સ્ટોરીઝ છે, નવી આટલા સ્ટેટસ છે. When I'm scrolling down, જે લોકોનું મેં ઓલરેડી જોઈ લીધું છે એ લોકોનું નીચે આવશે. Okay, they're not vanished. 24 hours સુધી તો હું જોઈ શકું, 4 વખત 5 વખત. Like મુનિરાજીનું છે તો મુનિરાબેનનું હું જોઈ શકીશ. But how much time I can view that? For 24 hours. એટલે કાલે રાત્રે 10 o'clock સુધી in India and tomorrow 4 o'clock સુધી in UK, I can see this. Can I ask you a question there? Yeah, please. Okay. Say for example, whatever Smita has put it up on her status. Yeah. If I want to share that, can I do it? No, you cannot reshare it. I cannot share that one. Reshare, आप share नहीं कर सकते. You cannot reshare. Okay. All right. Okay. Thank you very much. You cannot share other people's photo. Like in what I understand that you do in Facebook. Facebook માં એક option છે કે કોઈની post તમને ગમે તો તમે એને share કરી શકો. We don't have that facility on WhatsApp. We can just view their status. Okay. All right. Thank you. Dara, આપણું પોસ્ટર છે તો if Mahendrabhai does a screenshot and પછી that is on the possible. status, Then he can do it. He can do a screenshot and do that. All right. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. દારાબેન, સ્મિતાબેન અમને પોસ્ટર મોકલાવે, પછી મારે બીજાને મોકલવું હોય તો I can put it on my status and then I can forward it. Yeah, you can also do that. Yeah, even if Smitaben sends you the image and you want to put it up, then you can do that as well. So Smitaben, this is a very good thing.
Yeah, that's how I Yeah, said everybody can share on their status. So what happens કે તમારે કોઈને પર્સનલ વિન્ડોમાં નહીં મોકલવાનું, કોઈને ઇરિટેટિંગ મેસેजेस નહીં આવે, and all your other contacts they will also come to know that you are doing something like that, and if they want to join you can ask them, yeah, you join please, no worries. એટલે ચંદ્રકાંતભાઈ તમારા ગ્રુપ્સ માટે વણિક કાઉન્સિલના ગ્રુપમાં જૈન સેન્ટર જે પણ બધા યોગા ગ્રુપ દીનાબેનનું લંડન જે પણ બધા ગ્રુપ્સ કરતા હોય એની માટે પણ સરસ ઇઝી માર્કેટિંગ થઈ જાય ટુ રીચ આઉટ. સ્મિતાબેન હમ અત્યારે છે ને વિમલજીભાઈ છે ને નેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ગુજરાતી ઓર્ગેનાઇઝેશન માંથી જોઈન થયા છે, તો ઈ બી સાંભળતા હશે તો અમારા માટે તો બહુ જ સારું છે આ. હા એટલે તો આ રાખ્યું છે આપણે. So this will be a good thing. વિમલભાઈ વેલકમ. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Yeah. This is a fantastic. Okay, Dara, that's excellent. So tell us a bit more, please. Yeah, so coming back to what we were talking, so let us see again. Away, I've got some comments. You can see ke Smita as Shah, I don't know, that is a different Smita man, if I'm sure. So over here, she has just wrote nice pic and nice view. You can see that is from my status, use status, and over there on my status she has commented nice pic, and then I have another nice view. So these are the two things that she has sent me. These are known as the replies. આ એમને શું કર્યું છે, મને મારા સ્ટેટસ ઉપર રિપ્લાય કર્યું છે. હવે તમારે મારા સ્ટેટસ ઉપર રિપ્લાય કરવું હોય તો તમે કઈ રીતે રિપ્લાય કરી શકો? How do you reply on a status? So let us see how we can reply on a status. Status ઉપર અગર તમારે રિપ્લાય કરવું હોય તો just go onto your WhatsApp. Okay, સ્મિતાબેને મારા સ્ટેટસ ઉપર કર્યું છે તો હું એમના સ્ટેટસ ઉપર રિપ્લાય કરીને બતાવું. તો નીચે આપણે viewed માં આવી ગયા છીએ already. So we can just say we have this and she has put this. I can write something like this. I want to join. Can you give more details? I'm just writing. How I do that? I have to click on the reply button at the bottom. More details. Yeah. I have to click on the reply button over here and then automatically I'll get the text box where I can start typing. That, and if I say click on send, then I have a chat with Smita Ben where it is written, I want to join, can you give me more details? So that is how I reply on a status. Status ni upar reply કઈ રીતે થાય એ તમે જોઈ રહ્યા છો. Okay, sometimes what happens when you put a status, you find it ke bhai, oh shit, I don't know mukવાનું bhulti e jatu rayu. Okay, my dad or somebody by mistake sometimes તમે કઈ private chat માં મુકતા you give it on a status એટલે બધા જ જોઈ શકે. તો at that time if you want to delete a status, તમારે કોઈ મુકેલું status already મુકેલું status હોય જે તમારે delete કરવું છે, so how do you delete a already capped status? So you can see you have this 3 dots or you can click on the edit button. You can select the chat or the particular status. I have selected both of my status. Either you can send it to somebody else. I can click on the forward and put it to somebody else over here. Or if I don't want to forward the status, I have a delete button at the right hand side. On the left hand side, I have the forward button. તો હું જે અહીંયાથી forward કરીશ એ જતું રહેશે કોઈ બીજા person ને, મારે જેને select કરીશ એને જશે. Or અહીંયા આગળ મારી પાસે delete button છે. I have a delete button over here. And if I click on that delete button, both of my statuses will be deleted. So now nobody will be able to see. 24 કલાક પહેલા અગર તમારે કાઢી નાખવું હોય, if you want to delete before 24 hours, you have to click on the delete button over here. How do you get the delete button? So you have to click on the edit button at the top, select the particular status which you want to delete, and then you have an option of forward on the left hand side, delete on the right hand side. And once you are done with that, અહીંયા ઉપર પાછું button છે, that is done. So click on the done button. So there is an edit button. When you click on it, there will be a done button. Edit ની જગ્યાએ done થઈ જશે. જેવું edit ઉપર click કરશો એટલે બાજુમાં બે circle આવી જશે. એની પર tap કરશો એટલે select unselect કરી શકશો. Select કર્યા પછી બે option છે જે નીચે તમે જોઈ શકો છો, forward અને delete. Forward ઉપર click કરશો તો કોઈ બીજાને put up કરી શકશો. Delete ઉપર click કરશો તો delete કરી શકશો. So those are the
two options. And once you are done with any of the option, એટલે કઈ કશું જ ના કરવું હોય તો પાછું done કરી નાખો તો જેવું હતું એવું ને એવું રહેશે. See, Smitaben, as I was saying, કે અત્યારે 57 views એક જ ફોટો ઉપર 10 minutes ની અંદર. So Yeah. you also try and see how many views you are getting. So you will see કે કેટલા લોકોને તમારા સ્ટેટસ જોવામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે. Probably nil. 0 views. No, there cannot be 0. Yeah, I have already seen. I have seen it. Okay. Oh, એટલે And એ I will- reply મને individually આવ્યા ધારા. Yes, હા, the I have reply replied. individually આવે. I have. Reply તમને personal chat માં આવે. હા, એ Yeah. personal. Okay. So personal, I've got a few, yeah. I have Yeah. replied you as well. મહેન્દ્રભાઈ ઘણા બધા. હા, you will see there are many. સ્મિતાબેન એવું ના કહેશો 0. તમારા બહુ બધા તો many પણ people are following. ધારા આમાં આપણે સ્ટેટસ કર્યું ને 24 hours માં તો રિપ્લાય પણ જતા રહેશે કે રિપ્લાય નહીં જાય? ના, રિપ્લાય Because- નહીં જાય, રિપ્લાય રહેશે. પણ Okay. રિપ્લાય ઉપર તમે ક્લિક કરીને જે જોઈ શકો છો ને અત્યારે આ હા. સ્ટેટસ ઉપર કર્યું એ નહીં હા. દેખાય 24 hours પછી. ઓકે, પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જે રિપ્લાય કરીને આવ્યા એ રહેશે. એ રહેશે. ઓકે. Okay, so that was how to put up a status. Now that was an image. Okay, so if you want to write some text on it, એટલે સ્મિતાબેન આપણે જે ટેક્સ્ટ લખીએ છીએ એવો કોઈ ટેક્સ્ટ તમારે લખવો હોય તો બાજુની પેન્સિલ ઉપર ક્લિક કરવાનું. And then you can start typing whatever you want to write as a status. So join today for our workshop. જેવી આપણે પેલું આખું લખીએ છીએ ને સ્મિતાબેન, we can write that also over here. And then we have these options of the first one is the T. T ઉપર click કરો એટલે font style change થશે. You can see that. Are you able to make that out? T ઉપર T છે ને, that is called the font style. આ cursive handwriting છે, પછી આ થોડા વિચિત્ર છે. Then these are some bold kind of thing. Then these are the normal ones. એટલે 4-5 option જ છે, not more. Then બાજુ કરો. આની બાજુમાં જે કલર પેલેટ છે એનાથી કલર ચેન્જ થશે, બેકગ્રાઉન્ડ કલર. Whatever is your favorite color you can keep. એટલે this is for the write up ધારા or to create? હા, this is for writing this up. Write up કરવું હોય ને એના માટેનું છે આ. તો આમાં પછી ફોટો કે કઈ ના જોઈએ, આ write up જ we can post it? હા, we can post જેવી રીતે આપણે, હા, yes. Okay. And then you have to click on the send button. Send ઉપર click કરો ને. Yeah. એટલે શું થશે? I've got my third status now. So I have got these 3 things. Join today for our workshop. Then I've got this photo and this is my other photo. And if I want to delete it, I can delete it directly. Edit ઉપર click કરો, select કરો and delete કરો. Delete one status update. Are you okay with it? Then click yes and it's deleted. Okay, again, अगर तुम्हारे कोई status लखू होए, yeah, very good so far. Okay, so you see, आ लखीलू status है. This is the image status. This is the text status. Text भी लखी शको, image भी लखी शको. Fine. Are everybody able to understand this thing? So Dalaben, you are going very Extra you fast. have- Sorry. that was No, fast. Dara. પણ હમણાં એન્ડ્રોઈડ માં આવશે ને એટલે પાછું રિપીટ થઈ જશે, don't worry. So Dara, Yeah. we need to wrap up the iOS now if it's done. પછી એન્ડ્રોઈડ માં you can repeat so they'll catch up. Yeah. Okay, fine. Fine. Okay, clear with this in the iPhone, everybody? Yes. Okay. This more No. disruption of the connection issue. If okay, that is for the cable. Okay, cable is not available in the chat. I think he has got some issues with the internet connection. So let Yeah. me know Yeah, we will catch exactly up if you with had some questions problems later. Yeah, sure. Yeah. Thank you. Uh-huh. Okay. So now let us see onto our Android phones how the status things works. So let me just quickly show you that. I've got my Android phone.
Yeah, and I'll just get live on it as well. So, જેને fast લાગ્યો ને હવે we will be able to recap as well. So follow it. Dara, we're waiting for your screen share, but we can't see you on our your face this today. No, actually, I have already kept it on. I think now you should be able to see my. We can't. I can't. Okay. I But don't know it's why. okay. Yeah, you're sharing the screen, so it's okay for now. So we will carry on. Yeah. Okay. I've got some update on my Android phone. I don't know whether you guys have got that update or not. Mhm. So I'll quickly and start. Are you getting ready to screen share, Dara? Yeah, actually, I think there are some internet connection issues over here. Oh, We are okay. having it every other day. Oh, okay. Uh-huh. Yeah. Okay. Yeah. Recording in progress. Yeah. So I'll just share my screen. Yeah. So we are ready with the Android thing now. Mm-hmm. So I think now you can see my Android screen. Yeah. And we are with the WhatsApp again. So I just had a update on my WhatsApp and I was just updating that up. Let us see whether it is updated or not. Okay, just a few more seconds and I think we are done on it. So has anyone got any questions so far whilst it's updated? Chandrakant Bhai? Just want to confirm that 24 hours is maximum, ne? The status. Yeah. Uh-huh. That's when it remains and then it goes off on the status. Yeah. Very good. Mm-hmm. I think it will be a useful feature. Sashyanti, for lockdown group and dancing queens, I think again the status will be a useful feature. Do you agree? Oh, is everyone muted, Tara? Definitely, Smita Ben. Uh-huh. Yes. Okay. But I'm still waiting for the Android version. Of course. Yeah, sure. Smita, before go ahead, how Yeah. can you add the picture and the word together? Oh, the word, when you select a picture, And the picture, once the picture is there, how can you add words in there? Like if I want to put a the flower. caption. And then... Okay. caption. Yeah, Dara will cover it again. Okay, thank Yeah. you. So quickly, everyone, we are on the WhatsApp now. Okay, the update has been done, hopefully. So let us go on the Android phone. This is my Android screen, and I think we all have the same kind of view on the Android. The first one is the chat, second one is the status, and the third one is the call. So we have already seen the call and the chat, and today we are seeing the middle one, that is the status. So over here, as you can see on my status, you can see there is an image, my status, tap to add status. So you can add the status with the help of a tap on it. Just tap on it. Tap karso, and once you tap on it, it will quickly open the camera. You can capture a particular image, or you can select any of the image from your image gallery as I've selected. અત્યારે કોઈ મને પૂછતું હતું કે how do you add the image and the text together? So for that you can add a caption over here for the image. Just add the caption. Caption માં તમે જે બી લખશો એ image ની જોડે as a text આવશે. So that's our product. So we have this billing software.
So I'm just going to put something related to it, billing software. And you can click on the send and the status has been sending. And then once it is done, it will show us, okay, the status has been sent. Okay. So that is how you put up a status in WhatsApp on your Android phone. Again, when you are in the status and you want to keep a status for yourself, on iPhone, we had that 2 buttons of camera and the writing pen. So over here, you can see we have a camera over here and a writing pen over here. So on the right-hand side, bottom, you see, you have that green button for the camera and above that, the gray button for the pencil. So when you want to write a text kind of status, you have to click on the pencil. And when you want to write when you want to put up kind of status, you have to put up on the camera. So when you're on the camera, you can either use the gallery or તમારી gallery use કરી અને કોઈ પણ કઈ put up કરી શકો છો. And when you are on the particular, you can say text, that you can write any of it. So these are some of the images I'm having. I'm just going to put one as of now. And I'll write some caption on it and I can put a send button on it. So I have 2 images now. So I have one image that is a building software of mine. The second image that is kind of a random image that I have kept. So you can put something like this. If you are writing some text on it, તમારે કોઈ text લખવો હોય, તો click on the pencil icon over here on the bottom right. Pencil icon ઉપર તમે click કરો and you can type anything. So just type whatever you want, like hello, and you can put it over here. You can add some smileys. આમાં વધારે options છે. You can add some smileys. એટલે તમે કોઈ પણ smiley કરી શકો છો. Add. You can, then there is a T for the font. Font માટે અલગ અલગ font માટે you have that T option. Same like in the iPhone. And then you have the color palette where you can change the background color. Oh, I think we just came out of one. Okay, my WhatsApp update થઈ રહી છે. So that is why it came out of it, because it is now installing the app. So once this process is over, then only I'll be able to open the WhatsApp again. Okay, till then, are everybody able to follow the WhatsApp status? Okay, so as you can see on my status, if I want to write some text, then I can click on the pencil icon. I have to write something that I want. I can add some emojis onto it. Then you have the T option for the font style. Just tap on the T again and again, and you will see different kind of fonts. Tap on T. T જ્યાં લખ્યું છે ત્યાં ખાલી tap કરો એટલે અલગ-અલગ font થઈ જશે. તમને જે font ગમે એમાં put up કરો. એની બાજુમાં color palette છે. Color palette ઉપર click કરશો તો અલગ-અલગ colors આવશે. તમે આમાંથી કોઈ પણ color select કરી શકો છો. Just tap on it again and again. એકને એક વસ્તુ, એકને એક બટન એની પર tap કર્યા કરો. And if you tap on it again and again, you will see different colors over here. And when you select one, you can just click on the green button on the right hand side and you are done. So we have 3 statuses now. So Dara, Smita Bhabhi's question was, how can you write on top of that photo that you selected? Yeah, as I just wrote, I showed you, when you are clicking on the camera icon and you are selecting any kind of picture, તમે કોઈ picture select કરો છો. So when you select that picture, we have that option of add caption at the bottom. Okay. We have this option of adding a caption at the bottom. You can see bottom one here, there is an option add caption. Just click on it, એની પર tap કરો એટલે keyboard open થઈ જશે. પછી type કરો whatever you want to type and then click on the send button. So you don't have to go in your photos separately. You just click the camera button and your photos come up. Yeah, they will come up.
directly. Like આપણે જે રીતે attachment માં images send કરીએ છીએ ને તમે, same way over here. And you can see over here also how many people have viewed your status. કેટલા લોકોએ તમારું status view કર્યું છે. Okay, right now only 3 on this and 2 over here. So you actually press on that eye to then have who's seen it. No, you have to click on my status and then you have that eye icon at the bottom 3. Just drag it upwards. Right. Okay. Drag it upwards and then we have that 2 options, delete option and forward option that we had in the iPhone. Delete, either you can delete it or you can forward it. So you can forward it to anybody, whoever's seen it? Yeah, Right. I can send it to anybody from my contact. અને I કોઈને can- business use માટે રાખવું હોય તો they can actually collate કે કોને કોને જોયું. Yeah, they can. Yeah. Or group માટે પણ. Yeah. Okay. So people, is there any more some filters? It said swipe filters when you were doing it, Tara. Is there any tips there? Where? When you were doing selecting, it said swipe filters. Yeah, filters that are for the image editing, as we did in the image editing. Yeah. So when you're selecting an image, you have that filters and other options. Like select any image over here. And then we have some swipe up for filters is for the different kind of filters that we have for images. I think everybody black and white, or cool, chrome effect, thoda colors must have it. I think Okay. those look nice when you have a private photo. So let me see if I have got some kind of photos with me in this phone. I'm not sure if more photos or not. It's okay. So people getting the idea they can even change the image. Yeah. Select the filters and different kind of things. First, I don't know whose party is this, but if I'm selecting a particular photo and then if I'm using some kind of filters, so that will just change the effect of my photo. So then you swiped up and now you've got this selection. Yeah, then you can select any Mhm. options. So I think 5 to 7 options only over Okay. here. But when we did that collage thing, no, we had more filters on it. Okay. Yeah. Right. Okay. So, thank you. Hello. Hmm. I've got a question. yeah. When I do the photo, Yeah. I'm only getting a selection of 8 photos at the bottom that I can select. It's not showing me the whole gallery of photos. You have your phone. What is your phone? iPhone. Okay, iPhone, there is a button on the bottom left, image kind of button, a rectangle kind of button. Just tap on it. Hi, even then I tap on it, it goes into my albums, but it's only showing 8 photos in that bit. It's not showing all my photos. Okay. Did it ask you okay, how many photos am I showing right now? No, it didn't. Okay. Wait a second. You have to give a. Okay. Can you see my iPhone screen again? Yep, So when I you can. are putting, now when you're putting an image over here and you're not able to see more photos, so you can see your albums over here. Just go back to your albums and from there you can select all the albums that you have. Okay. Click on the back button on your albums. Here I have the recent, I have some selfies, I have some live photos, I have some panoramic images, portrait photos, then I can select more photos from there. So do I have to go to the photos first? Yeah. So when you are on the status and you're clicking on the camera, you can see I've clicked on the camera now. Yeah. Yeah. Then there is a button on the left hand side for the images. I clicked on it and I've got all the images that I have in this phone right now. Okay, let me play around and see if I can. Yeah. Yeah.
Yeah. do something. Okay, so I think time is coming on. We've got quite a lot to practice this week on the status. It's been really useful, and I think it will be beneficial for a lot of people who run a lot of groups as well, and to share the information. That had always told me to use status for our Saturday session, but I hadn't up until now. So I will in future, and I hope you all too. Yeah. So we will, sure. yeah, unless there's absolute any burning question, I think we'll have to move on to the next topic. And Keval has really given a lot of great information in the chat as well. Yeah. Keval, is there anything you want to share from what you've said in the chat? I don't think he'll be able to speak as he had already mentioned before. Okay. Yeah, He it's won't okay. be available on mic. I've got a question, please. Yeah, go Yeah. ahead. Yeah, when you say you send it to groups, Smita Ben, Uh-huh. so can everyone in the group be able to see your status? Yes. Only if you have saved her number and she has saved your number. Okay, let me clarify what I said. What I'm saying is that in my status, if people are used to looking at my status, and if you put all your group details that there's an event or something, then people may look at it. So they won't answer, or I'm not saying that you share your stuff because it won't be appropriate, but it is yet another. No. I think you got the wrong the end of my question. What I'm saying is I'm in the group. I'm in this mobile group. If you send it through your status, will I be able to see in the group as a group or not? No, Yeah, you have to see it on the status section. You can see the status only in the status section, not in the group window. Yeah, in the status. So I will be able to see. So anybody who posts anything in the you can see group. anybody's status. Sorry, you can see anybody's status if you have saved their number and they have saved your number. That's what I'm getting vice at. versa તેનો number save કરવો પડે. We have to save the number vice versa. તો અત્યારે 200 જણા છે તો 200 ના 200 મારા જો કોન્ટેક્ટ માં હોય તો જ મને દેખાય ને. અને એ લોકોના કોન્ટેક્ટ માં તમે હો તો જ તમને એમનું સ્ટેટસ દેખાય. Correct. All right, okay, not as a group. As a group I can't see that. No. If I'm not contacted. Yeah, you have to be friends with them. WhatsApp શું કહે છે? Facebook માં કેવી રીતે friend request send કરવી પડે ને accept અને reject કરવી પડે, correct? WhatsApp એવું કહે છે કે જો તમે મારો નંબર સેવ કર્યો હોય અને મેં તમારો નંબર સેવ કર્યો છે એનો મતલબ કે આપણે બંને friends. So we can see each other's status. If you have saved my number and I have saved your number, then I can view your status and you can view my status. Yeah, okay. Yes, got it. But yes, on the group, we will always post our regular events and things. We will always post on the group. So that will always remain there. So you'll get access to information. Status will just be an extra for people who see it and who are connected. Yeah. But what I find, Dara, is it right that every time somebody wants to join, I have to first put them on my phone and then only I can add them to the group? Yeah, of course, because and WhatsApp, when you want to add someone to the group, then we need to have it in our need to have it in our contact. So then most of them will have my number. Yeah, most of them, I think everybody will be having your right. Okay. Okay, fine. Excellent. Thank you so much, Dara. I think we'll practice and come back with more questions if we have next week. So we will move to the QR code now that Vinod Pai, who's our sponsor today, has specifically requested. So I know, Dara, you wanted to cover the photo quality, but we might have to come back on that another day, because Dara said that the phones have WhatsApp have updated its photo quality, so you can get a much better resolution. But this QR code is also very important, and it's a special request. So we will do that first. If time permits, we'll come back to the other one. So over to you, Dara. Yeah. So what we were doing with the QR code is, what is a QR code? The first thing that comes to mind is exactly QR code શું છે and શેના માટે QR code બધા use કરે છે. So we have to understand those things first. QR code are known as, basically QR no meaning છે quick
રિસ્પોન્સ કોડ કે જ્યાં આગળ તમે ક્વિકલી કોઈને બી રિસ્પોન્ડ કરી શકો. હવે when QR code was a very old technique, તમને લોકોને અગર કોઈને ખબર હોય તો there was something that is called બારકોડ સિસ્ટમ. તમને કોઈને ખ્યાલ હોય તો જ્યારે આપણે બુક્સ ને ટેક્સ્ટ બુક્સ તમે જ્યારે પહેલેથી આ વસ્તુ હતી, that is called a barcode system. થોડી લાઇન્સ જેવો એક કોડ હોય, the every book has a barcode system. એક બારકોડ હોય, એક કોડ ઉપરથી આપણે બુકને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે એ બુક કઈ છે, શું છે, and you know those things can be known from for a book. એક બુકની પ્રાઇસ થી લઈને બધું જ આપણે એના બારકોડ થી જઈ શકીએ છીએ. Similarly, now in the modern times, we have this QR code that is called QR નો full form છે Quick Response Code. આ જે Quick Response Code છે એની અંદર કઈ રીતે વર્ક કરે છે, તો let us understand that. જે Quick Response Code છે એમાં એવું છે કે when you have a lot of information to display, તમારી પાસે બહુ જ બધી ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્પ્લે કરવા માટે છે. લાઈક સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા લોકો પોતાનું વિઝિટિંગ કાર્ડ ઉપર હવે QR કોડ લગાવે છે. ઓકે, વિઝિટિંગ કાર્ડ ની ઉપર એ લોકો શું કરે છે, તો વિઝિટિંગ કાર્ડ ઉપર કેટલી ઇન્ફોર્મેશન હોય, નેમ, ઈમેલ, ફોન નંબર, એડ્રેસ, designation. So these are all the information which is stored in a QR code. તમે આટલી ઇન્ફોર્મેશન એની અંદર સ્ટોર કરી શકો છો. નોર્મલી જે QR કોડ આપણે લોકો સ્કેન કરતા હોઈએ છીએ, maybe in some hospitals, maybe for some vaccinations you do that, or maybe somewhere for the registration you do that. So they contain some kind of link હોય એની અંદર, એ તમારે ટાઈપ ના કરવી પડે. જેવું તમે સ્કેન કરો એટલે બ્રાઉઝરમાં ઓપન થઈ જાય અને તમે ત્યાં ડિરેક્ટલી જતા રહો એ લિંક ઉપર અને તમારે જે બી ફોર્મ ફિલ કરવું હોય કે કઈ બી કરવું હોય, that can be done easily. Many restaurants, I don't know about UK, India માં તો આ બહુ ચાલે છે અત્યારે. Many restaurants after the COVID situation, કે જ્યાં આગળ we do not have to touch other people or we do not have to touch anything physically. So what they do is, the restaurants are not giving any menus anymore. They have this QR code of their menu, and when you go to the restaurant, you scan it with your phone. તમારા ફોન થી તમે એને સ્કેન કરો અને રેસ્ટોરન્ટ નું આખું મેનુ તમને દેખાઈ જાય. So those are the things where QR code is being used. And a QR code મેં તમને already full form કીધેલું છે, that is a quick response. અને તે શું થાય કે તમે કોઈને બી ટચ કર્યા વગર કાં તો પછી ખાલી એક ઇમેજ, આવડી નાની ઇમેજ ને તમે સ્કેન કરી અને બહુ જ બધી ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરી શકો છો. હવે કોઈ પણ QR કોડમાં ઇન્ફોર્મેશન શું છે એ જેને QR કોડ બનાવ્યું હોય એને ખબર પડે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ તો મેન્યુનું લિંક હોય એટલે લિંક ઓપન થઈ જાય. કોવિડ માટે જાઓ, વેક્સિનેશન માટે, તો ત્યાં બી લિંક હોય છે, એ ઓપન થઈ જાય. કોઈના કોન્ટેક્ટ કાર્ડ ઉપરથી લો તો એની અંદર એ લોકોને એવું હોય છે કે એનું નામ, ઈમેલ, ફોન નંબર એવું બધું સ્ટોર કરેલું હોય છે. કશે રેલવે સ્ટેશન કે એની પર કશે QR કોડ હોય તો સમટાઈમ્સ ફોર ધ પેમેન્ટ ઓલ્સો દે આર યુઝિંગ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ QR કોડ. તમારી ટિકિટ્સ માટે એના માટે બી તમે યુઝ સ્કેન કરી અને ડિરેક્ટલી તમારા અકાઉન્ટમાંથી રૂપીસ કટ થઈ જતા હોય છે. તો આ અલગ અલગ ઓપ્શન જાણે QR કોડમાં અલગ અલગ ટાઈપ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થઈ શકે છે. હાઉ ડુ યુ સ્કેન અ QR કોડ? QR કોડ સ્કેન કેવી રીતે કરવાનું? જે લોકો હાઈ એન્ડ ફોન્સ વાપરે છે, હાઈ એન્ડ ફોન્સ એટલે જે એક્સપેન્સિવ ફોન્સ હોય ને એને હાઈ એન્ડ ફોન કે. આઈફોન છે, સેમસંગ ના ગેલેક્સી નોટ 20, S21, એવા બધા જે હાઈ એન્ડ ફોન્સ હોય ને, તો એ બધા ફોનમાં સ્કેનિંગ ફીચર એમના કેમેરામાં જ આપેલું છે. એટલે તમારે ખાલી તમારો કેમેરા ઓન કરવાનો, યુ ઓન યોર કેમેરા, અને કેમેરાની જેમ તમે ખાલી QR કોડ ઉપર તમારો કેમેરા લઈ જાઓ ને એટલે ઓટોમેટિકલી એ ડિટેક્ટ કરશે અને એની અંદરની ઇન્ફોર્મેશન તમને બતાવશે. અને જે લોકો પાસે એ નથી હોતું એ લોકો માટે ઘણી બધી એપ્સ છે જે QR કોડને સ્કેન કરી શકે છે. There are many apps which can scan those QR codes. So let us see with our iPhone first કે તમે કઈ રીતે QR કોડનો યુઝ કરી શકો છો. મારી પાસે થોડી સેમ્પલ ઇમેજીસ છે and we are trying to scan that image and try to understand કે એની અંદર શું છે. I'm getting some disturbance, હું બધાને મ્યુટ કરું છું. કોઈને બોલવું હોય તો please unmute yourself and then you can speak up. Okay. So we were talking about the QR code. QR code even WhatsApp ની અંદર QR code available છે. જ્યારે મારે કોઈ કોન્ટેક્ટ ને મારા ફોન ની અંદર એડ કરવો હોય
અને મારે એ કોન્ટેક્ટ સેવ ના કરવો હોય અને ડિરેક્ટલી અગર મારે એડ કરવો હોય તો હું કઈ રીતે કરી શકું? સો WhatsApp ની અંદર બી QR કોડ જેવું ફીચર અવેલેબલ છે. લેટ અસ સી હાઉ વી કેન સી ધેટ. ઓકે, આઈ એમ શેરિંગ માય આઈફોન સ્ક્રીન. હું મારી આઈફોન સ્ક્રીન શેર કરું છું અને એનાથી મારા WhatsApp નું QR કોડ સ્કેન કરું છું. ઓકે, આઈ થિંક મારી સ્ક્રીન હવે વિઝિબલ હશે બધાને. આઈ એમ જસ્ટ ઓપનિંગ અપ માય કેમેરા. મેં મારે કેમેરા એપ ઓપન કરી છે. તમને બધાને સેટિંગ્સમાં જતા આવડે છે? WhatsApp ની અંદર સેટિંગ્સ ની બાજુમાં જે મારું નામ લખ્યું છે એની બાજુમાં there is this particular icon of the QR code. I'm just clicking on it. Sorry, હું એની પર ખાલી ક્લિક કરું છું and then I have got my QR code over here. See over here. જેવું મેં સ્કેન કર્યું, મેં કેમેરાને ખાલી એની ઉપર જ પ્લેસ કર્યું છે. You can see. અને ત્યાંની નીચે શું લખાઈને આવે છે? WhatsApp માટે ઓપન થશે, WhatsApp માં ઓપન થશે. તો I'm going to open it in WhatsApp. ઓપન ઇન WhatsApp. મારામાં બે WhatsApp છે, એટલે એક WhatsApp છે અને WhatsApp બિઝનેસ બી છે. તો આપણે નોર્મલ WhatsApp માં ઓપન કરીએ છીએ. તમારામાં એક જ હશે એટલે તમે ડિરેક્ટલી આના ચેટિંગમાં આવી ગયા. સ્મિતાબેન, હમણાં 2 મિનિટ પહેલા તમે મને પૂછ્યું હતું કે જરા મારે પહેલા એ પર્ટિક્યુલર કોન્ટેક્ટ સેવ કરવો પડે, કરેક્ટ? તો મેં હમણાં તમને કીધું કે યસ, તમે કોન્ટેક્ટ સેવ કરશો then only you will be able to particular person તમે એડ કરી શકશો. હવે sometimes you are too lazy to add someone, તો at that time તમે એનો QR કોડ હોય તમારી પાસે તો ડિરેક્ટલી તમે તમારા ફોનમાં કેમેરા ઓપન કરો, ઓપન અ કેમેરા, એનો QR કોડ ઉપર તમારો ફોન લઈ જાઓ અને ડિરેક્ટલી યુ વિલ સી ધેટ WhatsApp બિઝનેસ એને ઓટોમેટિકલી સ્કેન કરી દીધું છે. જસ્ટ ટેપ ઓન ઇટ. જ્યાં WhatsApp બિઝનેસ લખ્યું છે ને મારા QR કોડ ઉપર, જો તમે અહીંયા યલો લાઈન છે ત્યાં આગળ એ યલો બટન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી તમારા WhatsApp માં સામેવાળા પર્સનની ચેટ ઓપન થઈ જશે. ઇવન ઇફ યુ હેવ નોટ સેવ્ડ ધેટ નંબર, તમે એ નંબરને સેવ નહીં કર્યો હોય તો. Everybody, are you able to get this point? So this is called No. What is happening here is this. When I got into the settings, okay, it says your QR code is private. If you share it with someone, they can scan it with their WhatsApp camera to add you as a contact. Reset QR code and then it says scan. So that's okay, no? If why do we give our QR code? આપણે આપણો QR code કોઈને કેમ આપીશું? So that the other people can add us onto their WhatsApp. Okay. આપણે બીજાની જોડે કનેક્ટ કરવું છે, બીજાને આપણો નંબર આપણે લખાઈએ અને એ બધું સેવ કરે, એ બધી પ્રોસેસથી આપણે બચવું છે. તો આટલી ઇન્ફોર્મેશન ડિરેક્ટલી તમારા WhatsApp ની અંદર અગર ઓપન થઈ રહી છે તો what is wrong in it? પણ માઇન્ડ ઇટ કે તમારે કયો QR કોડ છે, QR કોડમાં શું ઇન્ફોર્મેશન છે, તમારે કોની જોડે શેર કરવાનું છે, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્કેનિંગ અ QR કોડ. હવે તમારો આ WhatsApp નો જે QR કોડ છે તમે કોને આપશો? તમારા જાણકાર પર્સનને જ આપશો. બરાબર. જેને તમે ઈચ્છો છો કે એ મને WhatsApp ઉપર કોન્ટેક્ટ કરે, ખાલી એને જ. બાકી જે લોકોને તમે નથી ઓળખતા, કે જે તમને લોકો નથી ઈચ્છતા કે એને મળે, તો એવા લોકોને તમે આપશો નહીં. બરાબર છે? સો when we are going on to a public place, આપણે જ્યારે કોઈ પબ્લિક પ્લેસ ઉપર જઈએ છીએ, જેમ કે રેસ્ટોરન્ટ છે કે એવી કોઈ પણ પ્લેસ છે, તો when we are going on to some public places, ત્યાં આગળ અમુક QR કોડ મૂકેલા છે. કેમ? કારણ કે they want to share that information with us, which is not their private information. When I'm giving you an example of WhatsApp, that means કે જેવી રીતે WhatsApp અત્યારે આપણને કીધું કે ભાઈ આ જે છે એ પ્રાઇવેટ વસ્તુ છે, જેને તમારી પર વિશ્વાસ હોય, ખાલી એવા લોકોને તમે તમારો QR કોડ શેર કરજો. That is what WhatsApp is saying to us. That is just an example of how to scan a QR code. QR code કઈ રીતે સ્કેન થાય? તો તમે તમારા કેમેરા ઓપન કરો, કેમેરાની સામે તમે QR કોડ લઈ જાઓ. QR કોડ જેવો સામે આવશે એટલે એમાં જે બી ઇન્ફોર્મેશન હશે એ યલો બટનથી, યલો લાઇન્સથી હાઇલાઇટ થઈ જશે. તમે એની પર ટેપ કરશો
એટલે તમારી ફોનની જે બી પર્ટિક્યુલર એપ હશે જેમાં આ QR કોડ તમને લઈ જવા માંગે છે એ ઓટોમેટિકલી ઓપન થઈ જશે. Okay. So that is what the QR code is about. Now the QR code can be for some forms or something like that. બરાબર છે, કોઈ પણ વસ્તુ માટે QR code હોઈ શકે છે. Like for example, let me see, QR code can be for forms or something. તમે લોકો ક્યાં ક્યાં QR code use કરો છો? You can tell me. Like we do it for payment as well. પણ anybody can Yeah. share the information. કોઈએ કશે He- QR code ક્યાં આગળ UK માં use કર્યો હોય તો? Here also, you know, we can use it in the restaurants, in Yeah. the takeaways, when we go to the takeaway. We can use it at the airport. We can use it at the railway stations. Okay. Okay. And if you are filling in a form or something of that sort, you can use that as well. See, Okay. this is my own experience. I'm telling you. I don't know Yeah. about the others, but Okay. yes, it can be used that way as well. But at the same time, on my QR code, right? If I've got my health data, right? Okay. You mean to say that that will be shared with other people? If you are giving them to scan. Okay, that's fine. Thank you. તમે તમારા QR code ઉપર અગર કોઈને કેમેરા અલાઉ કરો છો ત્યારે એને Yeah. information. How do we Okay. get the information from a QR code? When you put a camera on front of the QR code, એટલે camera automatically એને decode કરશે કે એની અંદર શું શું information છે અને પછી એ information સામે વાળાને બતાવશે. It will Alright, show that okay. information to the person who is scanning. Yeah, Okay. I understand that now. Thank you, Dara. Yeah. So as That's it. Mahendrabhai already said કે તમે already એને railway stations ઉપર use કરો છો. હવે see, QR codes can be in any format and anywhere. Restaurants ની અંદર use કરો છો, takeaways ની અંદર use કરો છો. Restaurant માં તમે menu જોવા માટે use કરો છો. હવે restaurant Yeah. માં જાઓ and the question arises કે આ QR code આપ્યો, હવે આનું કરવાનું શું? કશું નહીં કરવાનું, સીધો કેમેરા ઓપન કરી એની સામે મૂકી દેવાનો. જેવું તમે કેમેરા ઉપર એને put up કરશો, directly camera will recognize that thing and it will Yeah. open the particular menu to you. એટલે restaurant નું આખું menu મળી જશે. That's correct. Yeah. પણ ધારા વોટ્સએપમાં જે QR code છે that we opened just now, so that WhatsApp has created and it's only got our name and our phone number. That's all. Is that right? Yeah. That has been created by WhatsApp for us. અને એમાં આપણું ખાલી નામ અને contact details જ છે જે directly ત્યાંથી open થઈ જશે. Mhm. Okay. તો Yeah. મહેન્દ્રભાઈએ જે મેડિકલનું ને એનું કીધું and Sashyanti wants to know as well that how do we find out what information is there in my QR code? For finding that out, Mhm. તમારા QR code માં શું information છે તમારે કોઈ પણ QR code ને સ્કેન કર્યા પછી જ ખબર પડે. જોઈને તો બધી સરખી જ લાગશે. જોઈને બધાને બધું સરખું લાગશે. તો હવે કઈ રીતે ખબર પડશે કે એની અંદર શું છે? તો એને સ્કેન કરવું પડે. સ્કેન કરવા માટે શું કરવાનું? Open your camera and put your camera in front of the particular QR code. The camera will capture that QR code. It will decode it અને જે પણ option હશે એ તમને ત્યાં આગળ દેખાશે. So ધારા કેમેરામાં આપણે QR code નો એપ ડાઉનલોડ ના કર્યો હોય આપણા ફોનમાં તો હા, will તો as I said, all the high-end phones will have that in their camera. okay. If high-end phones કોઈ બી તમારે લો એટલે એની અંદર હશે અને હશે જ. Okay, now I get it. Smita, you have sent me this your QR code. Yeah. Okay, when I just tap it on it, it says scan this code using the WhatsApp camera to get my number. Mm-hmm. But Yeah, you've that also is- got the link, but you've got the press link that gives my name Yeah, and my then you have to class. That's correct. yeah, That's true. Yeah. Okay, You see? thank you. Madhuben is waiting. Tara, it says Yes. reset your QR code. So when do you Yeah, reset you can. it? Yeah, you can recap. When do you do it? એટલે ફરીથી આખો નવો બને એટલે કોઈ બધા જૂનો હોય ને તો એ એક્સપાયર. Sometimes WhatsApp એ ફીચર એટલા માટે આપ્યું છે કે sometimes what happens is કે ઘણી વખતે
તમે કોઈની જોડે શેર કર્યો હોય ને, if you think that somebody might misuse it, તો change your QR code. How Yeah. do you change it? Automatically disallow થઈ જશે. How do you change it? The way you just said, no, reset your QR code. Click on the reset and it will reset. Okay, okay. All right. Dhara? Yes. Yeah, Keval has got a very important point in the chat. I want everyone to be very aware of it. He says, don't scan QR codes from sources you can't verify, such as spam emails or certain public places. So people just be warned. If you don't trust it, then don't scan it. Yes, Okay? that is more Thank you. important. Trust Yeah. કરતા હો, એને જ આપવાનો, અને trust કરતા હો, એનો જ scan કરવાનો. Just two That's things you have to correct. understand. Yeah. You have to first trust and then share your QR code. You have to first trust and then scan somebody's QR code. मैं આપ્યો હોય તો તમે મને trust કરતા હો તો મારો QR code scan કરવાનો. પણ કોઈ બીજાએ આપ્યો હોય જેને તમે trust ના કરતા હો તો એનું તમારે scan નહીં કરવાનું. You have I to agree. first trust and then do that thing. Yeah. Dhara, What is the reason behind sharing the QR code? Yeah. Why should we share it? Why do we share it? Because we want to share some of the information with us. Okay. Well, if Like it's private, there's no restaurants need. QR code, like suppose restaurants QR code કેમ કરે છે? So that કે restaurants એમનું menu share કરી શકે. Aha. નહીં, That is not at all a આપણું crucial personal- information. એ crucial information નથી. તો એ બધા જોડે share કરશે. ના, અત્યારે જ્યારે પણ તમારી share- private information એની અંદર હોય, like as I said કે address card ઉપર બી ઘણા બધા QR code મૂકતા હોય છે. So address card ઉપર જ્યારે તમે મૂકો તો એની અંદર there is information like name, mobile number, address, phone number, all those kind of things. So it becomes an open book really about yourself. It is. It Yeah, is. yeah, It is. it can be. Okay. It is. It is Yeah. not always. કોઈ પણ QR code હોય તો એની અંદર શું information છે એ જેને QR code બનાવ્યો હોય એ decide કરે. Okay. 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 Can you- Any, yeah, Vinod Bhai, go ahead, please. Yeah, Dara, can you change the QR code if there is a mistake yourself? Sorry. Yes. If there is a mistake, કઈ ભૂલ થઈ હોય તો can you change it yourself? Or do Yeah, you yeah, think you have to do? See, creating a QR code is a very different thing. એ આખું technical વસ્તુ છે. I will not go into it. પણ હું તમને scan કરતા શીખવાડી શકું. હું તમને create કરતા બી શીખવાડી શકું. પણ એના માટે તમારે થોડું laptop વગેરે જોઈએ. That is going to be a tough job for everyone. So we will not talk about the creation of it. But we can talk about the scanning of it. કે આપણી પાસે QR code આવ્યો તો એમાંથી information કઈ રીતે કાઢવાની? તો scan it. અને scan કેવી રીતે થશે? Open your camera and put it in front of the QR code. Right. Okay. Yeah, I Okay, get it. thanks. So Thank you, the thank you. idea is that 1984 કેમ કાંઈ જાપાનમાં this guy realized કે automotive industry માં એ લોકો આ કારોનું ને મશીનોનું ને આટલું બધું information કેવી રીતના પાસ કરે. So that is why this QR code has been created. કે so much information can be digested into just one square. So it's Yeah. not about fear, Madhuban, either, but it has got a very particular specific need for businesses as well, where tons and Yeah. tons of information can be captured in just one little square. So, Yeah, so, That's correct. so modern day now, we are using it in everyday life, but the reason why it was created was slightly different. But Smita, Correct. because now with the vaccination passport, we are supposed to show the QR, our Yeah, scan. yeah, and because it's easy, so more and Yeah. more will be Big Brother type things will become more and more popular because it's a lot easier. It's a lot easier. Vinod Bhai, any other specific QR code questions that you want to clarify? Because Yeah, the it's just topic because you- on a Yeah. practical point, the passenger locator form when you go overseas, Mhm. they just scan the QR code. They just won't give QR code when they Okay. scan it. Okay. When you go to the airports. Yeah, on your airports, on your boarding buses also you have a QR code. A QR Code, code yeah. માં તમારી what is the flight you are traveling on, what is the timing of it, what is your name, your passport details, everything comes on that QR code. You know that, everybody? So never throw your boarding passes also. That's right. Yeah. Your boarding is the passes reason- have the QR code, and if somebody scans that, they can get all the information of who the person traveled, his passport number, from where he traveled.
source, Yeah, destination, yeah, everything. So yeah, now yeah. next time when you travel, you can check that QR code on your boarding pass. And so never throw your boarding passes. Either you tear it off or you can put it in the crusher machine where it gets crushed up. તો ક્યારે બી આખો બોર્ડિંગ પાસ ફેંકી નહીં દેવાનો. એની અંદર તમારી બધી જ ડિટેલ્સ હોય, ફ્લાઇટ થી લઈને બધી, your That's seat correct. number and everything is over there on the QR code. Yeah, 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 Yeah. yeah. That is correct. Yeah. Apparently, Keval says he actually creates QR codes. So maybe Yeah, another we can time. create. Yeah, we can revisit that because he's got experience and he does that. Muniraben, I'm so sorry. I know we can't see Dhara today unless you open the full screen. We haven't been able to see Dhara on the screen today for some reason, but we've carried on. So apologies for that as well. Manubhai, tamne kai che questions? Manubhai is muted, Dhara. I think no. Now anybody can unmute themselves and go for it. Manu bhai, Solanki, right? We can Yeah. see two dharas. You are on two of your things. Yeah, I have a laptop. Now we I can have a see her. laptop and a mobile. Now we can see her better. Dara, Keval has got some fantastic points. I don't know if Keval is with us in the chat today as well on this broad Yeah. topic. Keval, did you want to share? Are you there with us or have you? No, he'll not be able to speak. He does not have the audio today. Oh, So I okay. will just quickly check out what Keval has written. So he says, let us start with the first one. QR code works in the same way as a barcode at the supermarket. It's a machine scannable image that can instantly be read using a smartphone camera. Yeah. Okay. Every QR code consists of a number of black squares and dots which represent certain pieces of information. Okay. Apart from that, he says the specific QR code you're sending is to send. Okay. When we are doing it in WhatsApp, we are only sending the contact details. QR codes can share websites, links, URL, digital data. Okay. So there can be any kind of data in a QR code. QR code at restaurants will be helpful for menus and table numbers. Okay, don't scan QR codes from sources you cannot verify, such as those included in spam emails and print materials in public spaces, he says. And QR code helps to generate hits for websites. It makes it easier to market something without lots of return text. Text લખ્યા વગર scan કરાવો અને પછી use કરો. Excellent. He has Thank also you. been creating QR codes. So the security or the information shared can be maintained by the person who is creating the QR code. Okay, that's great. Thank you so much. A very interesting topic, Vinod Bhai. Certainly something we may not have touched so soon, but it's been very useful. So well picked. A question, please. Sure. Hasmukh Bhai here. Just as a practice, may a QR code, Mari Mrs. ne moklayo, she received it, but she can't open. I mean, she can tap on it, but no numbers or nothing comes up. Why is that? Because he hasn't scanned it up yet. And એમના કેમેરાની અંદર એને put up કરવું પડશે. I think you'll require 2 phones in that case. Solely required 2 camera. 2 cameras, of course. When you're doing it on WhatsApp, So that is the scan that has come up, and you are saying that I need to scan that as well. See, I'll show you what I'm saying. See, over here. Sorry, I've got lots of messages today because of the status. Okay, add me as a contact on WhatsApp. So this is what it says, right? Correct me, Yes, sir? yeah, that's what it says. Yeah. So this is an image of a QR code. Now, if I want to scan this QR code, I have to have another mobile with me. Okay, I'll do it. I'll forward it to my another number and I'll tell you how it works. So if I have 2 of it, then only I'll be able to scan. No, this is just the generating of it. આ તો ખાલી generate થયો છે, sir. અને તમે image share કરી છે એમની જોડે. So I have this another, and then I'm going to open my camera. આ તમારી image મેં બીજા phone પર send કરી. And Raj Shah, I think somebody in the group only. And see, directly WhatsApp contact found. I can directly add to contact
જો આઈ ગયું રાજ શાહ UK phone number, I'll save the number as UK and save, and then I can directly WhatsApp him up. I have to save it. Okay, take my phone. So in other words, બીજો કેમેરો હોવો જોઈએ, બીજો ફોન હોવો જોઈએ. હા, because sir તમે જે કર્યું એ ખાલી જનરેટ કર્યું ને QR code. You have just generated the QR code. Oh, right. એટલે રાજભાઈ તમારી વાઇફ સ્કેન માટે કરવા બીજો માટે ફોન લઈ આવો. તમારે બીજો ફોન તો જોશે જ. But Dara, when I sent the link to Mahendrabhai, he also had a link at the bottom apart from the scan. Yeah, we already have that. I'm talking Yeah. about the QR code, Smita, Okay. because he asked specifically for the QR code. That is Fine. So there might be option, yeah. Okay, I think time is coming on. Let me once again say a big thank you to all, but much more special thanks to our Vinod Bhai, not only for sponsoring today's session, but bringing out this big brother type QR code that we can't escape now. And as Dara and Keval and everyone has warned, where there's private information, just be careful in terms of scanning and watch out. But otherwise, it will be here and it makes life easy for businesses, restaurants, and so much more. So thank you all. Next week's session, we have Dr. Sashi Mehta and Dr. Ramesh Bhai Mehta, who are sponsoring next weekend session, Saturday session. So thank you, Sashi Aunty. In January, we have got Narendra Bhai Vora from Manchester, who has pledged his support for sessions as well. So anyone else who have any other inquiries, by all means, come back to me. I think, as always, Dara, thank you so much. Kirit was working, but Today, next week's session is specially in honor of your birthday. Oh, Sashi Aunty. Birthday on 19th. So Sashi, everybody must join so we can sing happy birthday. happy birthday for her. Yeah. It will be the Absolutely. eve of her birthday. If it is on 19th, it will be the eve. We're not spoiling your birthday now, Smita. I will have to see whether I join or not. He's now. our rock star and we have to do that. Oh, Sashi Aunty, much appreciated. Thank you so much. So Make sure any, that- I already sent your wishes out there. Thank you. Make sure that she hasn't got too much of wine. People tell me that I'm tipsy without drinking, Mahendra Bhai, so Yeah, no I know need for that. I know that. So right, okay, time is ticking on. So once again, can I just quickly, for the ones who are still with us, ask you that shall we on our WhatsApp mobile group put disappearing messages within 7 days so you all don't get clogged? So if I can just have a show of hands, that will be, or even people, yeah. Can Dara? you raise your hands, guys? I suggested myself. No, I for would the rather 7 leave it days, there. Maybe for the full week. Yeah, you will have it for Because the. even as per my understanding, I need someone to help me to understand. And Sure. once a week, they have a time, sometimes they have no time. Yeah. Manubai? My understanding is very poor. Sure. Manubai, you are great. The fact that you are joining us and having this patience is wonderful. All my suggestion to you would be કે એ ગ્રુપમાંથી તમને જે લાગે ને કે મારે આ એક બે વસ્તુ જોઈએ છે ઈ તમે તમારામાં ફોરવર્ડ કરી દેજો પ્લીઝ. એટલે એ તમારા જ ઓલામાં રહેશે અને પછી જ્યારે પણ તમને યુઝ કરવું હોય ને કાં તો તમારા ફેમિલીમાં કોઈના ફોન ઉપર એટલે શું કે બધામાં પછી નહીં હોય પણ તમારામાં તમે ફોરવર્ડ કરી દેશો ને તો it will stay there જે important હોય. So that's I think- another option. Maybe we will leave it for now. Think about it. But I also get complaints that people's phones are getting filled up. So I'm just trying to strike a balance. So maybe for this side of the year, we will carry on and then we will revisit these things and tidy it up. So bear with us where people don't know and they use it for maybe other purposes perhaps. So just if you don't need it, just clear it from your cache. But we will leave it for now. Okay, thanks Manubai. I understand where you're coming Mita from. Ben, the recordings can be kept, can't they?
Of course, yeah. Recording નું અમે જેમ વાત કરી હતી ને કે we are hoping કે આપણું own channel થઈ જાય ને આપણે YouTube માં બધું upload કરીએ. So we are still working on that. All right, thank you. પણ holidays માં આ WhatsApp નું if Dhara is able to give us the last 3 sessions, તો WhatsApp બહુ important છે. Archiving messages, disappearing messages જે આપણે કર્યું, status કર્યું, તો એ અમે holidays માં બધાને આપશું. એટલે તમે practice કરજો. So you can even show your grandkids and show off કે અમને પણ બધું આવડી ગયું છે. Okay. Right. I'm Thank going you. to leave you all. Have a wonderful Sunday and look forward to seeing you all next week. In the meantime, any suggestions, anything you would like to learn, just keep on messaging me, please. Thank you. Take care. Thank you. Chandrakant Bhai, thank you. I hope Vithal Bhai ne aaj maja avi hoy. Do let us know how he enjoyed and found it useful. Yeah. Very useful, very useful. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Thank you, Dara. Dharaben. We Thank want you. to make sure we see you on a full screen next week. So make sure all your laptops, computers, phones, everything's working. Muniraben has missed you. Thank you Okay. very Good much. as the net facility as good as Thank in you. YouTube. Bye-bye. Bye. Excellent. Okay, bye-bye Bye. everyone. Bye. 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 You tomorrow. We'll meet you next week. Bye. 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 Yeah, all the best. Bye. Thank you.